soit le Burkina Faso. Distingués invités, chers festivaliers, amis du 7e art, bonsoir et merci de marquer votre présence à la cérémonie d'ouverture de la 22e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Quelqu'un disait, et je cite, « Il y a dans la vie des instants de bonheur qu'aucun poème ne peut résumer. » Le festival a été créé pour la première édition le 13 février 1969. Donc c'est un festival qui a 42 ans d'existence et qui a pu tenir toutes ses éditions sans discontinuer. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellency, Mr. Bertu Zongo, Prime Minister of Burkina Faso. Je pense que le festival est créé dans un contexte où les États africains venaient d'acquérir leur indépendance et ils avaient pour volonté de vouloir exprimer leur souveraineté et leur identité. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et Madame. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et Madame. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. Excellence, Monsieur Jean-Baptiste Ouedraogo. FESPACO has played a real and important historical role, you know, and it continues despite of the difficulties of this festival. Monsieur le gouverneur de la région du centre, Monsieur le maire de la commune de Ouagadougou, The mayor of Ouagadougou City, Monsieur le président du comité national d'organisation. When you come back a second time, you come back third time, you come back a fourth time, and you really feel that, come on, this should have been fixed, you know, the last time. the lady president of the board of directors of FESPACO. Monsieur le délégué général du FESPACO. FESPACO, c'est vrai que c'est ne serait-ce que pour encourager la nouvelle génération. Autorités coutumières, religieuses, Traditional religious and paramilitary authorities. There is a need, simply on a practical level, to give people a sense of, you know, camaraderie, a sense of a place that they feel that they are understood or their problems are understood. Distingués invités, festivaliers, Excellences, Mesdames, Messieurs. And festival goers. C'est un festival, même quand ça ne se passe pas bien, ça se passe. C'est important, FESPACO, c'est dans les consciences. Je crois que pour les cinéastes africains, même moi en tant que musicien de film. 22e édition du Festival panafricain du cinéma de la télévision de Ouagadougou. It's, 16 years since I come to FESPACO, so it's my 8th edition, and I saw things, becoming worse and worse at every edition. Capitale du cinéma africain. FESPACO, 40 ans d'opportunités offertes aux réalisateurs africains. They don't see us. Where do they see us? How can I show my films if it's not in FESPACO and if it's not in one of the African film festivals? I can't even find my own films. I can't get copies of my own films. Les écrans africains et mondiaux, FESPACO, 22e du genre, plateforme pour une véritable conquête des marchés locaux et internationaux par les productions africaines. Excellence, mesdames et messieurs, thank you. The Ministry of Culture was obligated to organize, a meeting with the filmmakers, and he apologized, and he said the next edition in 2011 will be good. We will try to do everything right and good. Un bon retour à Ouagadougou
tout en vous invitant à découvrir l'art culinaire, le poulet bicyclette, le poulet au rabilé et beaucoup d'autres choses que les nuits chaudes de Ouagadougou vont vous offrir. Ouagadougou va vous offrir l'art culinaire, la danse, la musique. Enjoy your festival. Thank you. I remember, you know, I was 10 years old, 11, more or less. It was my first time, so it was crowded, and I was looking to this big screen. In the schools, I used to watch movies, but it's in the compound, in the courtyard of the school, so it's different. It was not this big screen with all those people being there. You know, that was really something that could not perish in my memory, you know. I have watched my first movie here at Cinema Aubry. I was closer to the screen over there because I was paying the least price, you know, to be there. A friend that was a little bit older than me brought me here, paid the cinema for me, and I have watched Tarzan, you know. And at that time, unfortunately, I didn't understand what was going in this kind of story, you know, with the Indians being the bad guys, you know. So it's always something special to be here. In the mid-70s, my dad used to take us to the cinema. There was cinema, there were cinemas then in Lagos where I was growing up. The first big thing I saw, a big sort of picture I saw was King Kong and Godzilla, I think it was. And, you know, sort of spectacle, sort of like, you know. I always remember this Bollywood film that my mom and I just sat there crying and crying because it was this love story, and this woman that she'd lost her love to, I don't know, fire. I just have imagery, and I remember the tune to this musical piece tune to this film, which someday, I don't know, I'd love to go back and find this film because this film really, really touched me. But I think it was at that early age I realized that cinema was the strongest cinema was one that had like an emotional connection to an audience. And there was a long period of really no cinema because of the military dictatorship. Everything was just like wiped out. People were terrified to go out in the evenings, and hence, you know, the economy of the country was still in tatters, and so all of that collapsed. First experience with cinema, let's say, was in primary school.
They came to show one film there, Ali Baba et les 40 voleurs. It was very exciting, you know, for this cinema experience at the age of 6 or 7 with all the kids from the neighborhoods, you know. Then the main cinema in town, all the Thursday afternoon was for young people in general, and it was like my older sister would go there because there was music before, and that's where I see the Ten Commandments, you know. I saw the Ten Commandments for the first time. Quelqu'un qui m'a amené au cinéma, j'étais très jeune, j'avais 5 ans. Bon, ça a été un coup de foudre en tant qu'enfant. J'étais attaché à l'image, à l'histoire, et ça m'a fasciné en tant qu'enfant. Donc on m'amenait chaque fois et c'est devenu, je suis devenu cinéphile très tôt. Donc je faisais des petites projections avec des cartons, avec des lampes à karité. Avec mes petits collègues, on rigolait. Mais je n'avais jamais pensé un jour que je serais là, je serais cinéaste, non. Je n'ai jamais pensé à ça. Et c'est après, maintenant, que les choses se sont accumulées. Moi, de 7 ans, de l'année où je suis rentré à l'école jusqu'à l'année où on m'a renvoyé, tous les soirs, je voyais 2 films. Tous les soirs, qu'il pleut ou qu'il ne pleut pas. I was sort of being groomed towards the sciences. That was what I studied. I studied at school. The education system was collapsing, and I had an opportunity to come to England, stay with an auntie. And once that break happened, suddenly I realized this is not my direction. I'd been struggling with maths, physics, pure and applied mathematics, physics, and stuff that really. Didn't sit well with me, and then I came across this thing called cinema, and then ended up at the film school, but ended up at a film school that was international, and the film school offered me that exposure to world cinema in the true sense, not world cinema as a kind of ghetto cinema. In the northern part of Cameroon, where you have some museum and the cinema was quite popular there. We watch mainly Indian films and Chinese films, all the Bruce Lee movies, we watch them. And then we watch also a lot of Italian B movies, you know. And then on the top of that, my father would bring home some of these first videos, mainly the Alain Delon and a lot of political stories, a lot of music videos also, even just European TV in general. Les films, c'était des films de western, des films indiens avec les trucs, c'était ça que j'aimais beaucoup. Et moi, à cet âge-là, je ne savais pas qu'il existait des réalisateurs. Pour moi, c'est le comédien qui est le boss du film. C'est-à-dire John Wayne et Kirk Douglas. C'est des noms qui reviennent parce que ce sont nos héros et on s'identifie avec eux. Mais je ne savais pas qu'il y avait un auteur derrière. Pour moi, c'était eux, les réalisateurs.
Mais disons que moi déjà, depuis que j'étais très jeune, depuis disons l'âge de 10 ans, 15 ans, j'étais dans un village où il y a un cinéma ambulant qui passait chaque 3 mois, ça dépend, ou chaque 5 mois pour passer un film. Et à ce moment, c'était des films comme Le Livre de la Jungle, comme Le Train sifflera 3 fois, comme Ali Baba et les 40 voleurs. C'était des films à l'époque qu'ils passaient et quand ça passait, nous, ça nous fascinait. On regardait ça avec plaisir. Déjà depuis ce temps, j'ai pris goût au cinéma. J'ai eu envie toujours de voir des films. Et quand j'ai grandi, j'ai voulu donc faire du cinéma parce que j'ai continué à aller au cinéma, à voir tous les genres de films, que ce soit américain, que ce soit français, que ce soit africain. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et je regardais tous les films que j'avais l'occasion de voir et c'était un plaisir pour moi. Et j'ai pris goût comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi, si j'ai la possibilité de ne pas faire des études de cinéma? Imagine for me is something that I have to do. Imagine is a very humble and modest attempt to pass on knowledge, know-how to young filmmakers. From them, I hope that they will continue the struggle of Sam Ben Ousmane, of Medondo, Suleiman Sissé, Aile Gerima, and all the others to tell stories to Africans so they can understand that they are not the product, the result of chance. Donc, we are in the housing part of Imagine. We have the ground floor and two staircases. In total, there are 30 rooms. What I wanted to do at the beginning is really to have a place where we can be at the same time isolated, because we need to work in a very closed place, but in the same time, through the windows, you can see the life of the real people, because the school is also established to be part of the social environment, you know. So when they are writing their scripts, they never forget that they are writing for the people that are living outside, that they could see through the windows. Sometimes we have done 12 workshops in the year, and sometimes 4, because we have always to go and seek the money for each workshop. For instance, now, I don't know when will be the next workshop, because unfortunately, I don't have the money at the moment, you know, to make my next workshop. So it's always a real struggle. Yet, many young filmmakers are asking to come for the trainings here. In 8 years of existence, because on 28th February, the school was 8 years of existence, and 703 people passed here in different workshops, dealing from script writing to distribution. Since we cannot really train a lot of people, we want to have the very best candidates, so we know that we can enhance their skills, and really when they go back, they are bringing back something that is absolutely profitable, beneficial to the filmmaking in their country. In total, students from 26 countries came here to be trained, from South Africa to Niger. All the countries of this West Sub-region, Central region,
but also Djibouti, Seychelles, Comoros, and Mauritius. We are entering one of the classrooms where currently they are producing the newsreel. So there are presently six teams that are editing. They stopped just to have a quick meal, editing for the newsreel. So we have 4 teams shooting every day about FESPACO. So we delivered already the first episode of the newsreel, and it is transmitted. It has been transmitted yesterday, and this is really something unique, made by past trainees of Imagine that we called back, and they came. They work for free, just because it helps them keeping their skills and contributing also to the image of the school. And we are offering this to FESPACO. Each time when they come for a workshop, we try that they hand the workshop with a movie, you know. So they are making movie of 3 minutes, 6 minutes, it depends, you know. And of course the themes of those films are very diverse. It's a wide range of themes. We are not doing initial training. Everybody coming here has already worked in film with more or less experience, but we are not starting from zero. So this is the animation studio where Lazare Palais, who made a movie entitled Le Parrain, The Godfather. It's a funny story about someone who was willing to find the best godfather for his son. He wanted someone very perfect. So all those things have been made by him. He made the thing from A to Z. He has shot it frame by frame here, animating everything here. So 2 years in total he worked here. Imagine is not meant to produce films, but because we are training the people, and one of our concerns is what do they do once they have finished the training at Imagine. Because of the lack of resources to shoot, sometimes they are losing their skill. So when I can help them preserving it and enlarging it, I give them the opportunity. And this, it costs some money because electricity and everything, but nobody is funding that except myself.
Moi, je peux faire 2 ans, 4 ans, 6 ans sans voir certains cinémas. Mais grâce au FESPACO, tous les 2 ans, ceux qui ont des nouveaux films, qui ont la chance d'être invités, ils viennent au Burkina Faso, à Ouagadougou, au FESPACO. Et c'est une occasion pour nous de nous rencontrer, d'échanger nos expériences, de discuter. Et en plus, ça permet de voir ce que les uns et les autres ont fait dans leur pays. Ça permet d'être au courant de l'avancée du cinéma. Ça permet en plus à des producteurs, à des distributeurs de venir au Burkina Faso, de voir l'ensemble des nouveaux films qui ont été produits dans les 2 ans et de faire leur choix. Et ça permet donc à tous ces gens de pouvoir acquérir des films. Il y a TV5 qui est là, il y a Canal+ qui est là, il y a plein de chaînes de télévision européennes qui sont là, qui sans le FESPACO n'allaient jamais venir à Ouagadougou. Good morning everybody. Thank you for coming here. Je vais passer la parole à Ferid Bouguedir parce que n'oubliez pas que notre continent continue d'être leur terre et leur maison. Merci à tous d'être là. Merci. Comme disait Gaston, la lutte pour le cinéma africain n'a pas de fin. Cette lutte, elle est simple. C'est pour que les Africains du nord, du sud, du centre, de partout, aient le droit d'exprimer leurs propres images avec leur propre regard et ne pas être seulement les consommateurs des images dominantes venues du nord, des modèles dominants venus du nord. Ce droit est un droit sacré d'exprimer sa réalité, sa culture, sa réalité sociale, politique, poétique même, avec son propre regard, un cinéma africain fait par les Africains. Et cette lutte, c'est une lutte qui est celle de plusieurs générations. Les générations passent comme un flambeau à chaque nouvelle génération, cette lutte en disant ce n'est pas gagné, il faut continuer. Et chaque image faite par un Africain, de façon artistique, sincère, qui parle vraiment de sa culture, est une image, est un trésor. Et cette place est une place unique au monde. Il n'y a pas une place des cinéastes. Seul le Burkina a créé ça. Et c'est qu'elles disent que l'esprit est toujours avec nous, l'esprit des anciens, des doyens, et dire aux jeunes, cette chaîne ne doit jamais s'arrêter. Ces statuts sont là pour dire, nous continuons, mais nous n'oublions pas. Parce que tous ces obstacles, dont le Sahara, nous le traversons avec le cœur, avec la caméra, mais nous traversons aussi avec la mémoire qui ne doit jamais s'effacer. Merci. We are going to continue
the ceremony with what we are used to do. We will put together in a cycle, giving our hands, and we will turn 3 times around the square. Ok, maintenant je vais redire ça en français. Nous mettre en cercle le plus vite possible, s'il vous plaît, pour faire le tour. Merci à tous. Donc nous nous mettons en cercle. Please come for the cycle to be formed. Thanks. On a des gros problèmes, des difficultés avec les pouvoirs. Ça fait 30 ans qu'on se bat au niveau du FESPACO pour que l'industrie cinématographique puisse avoir sa vraie racine, ses structures, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas à convaincre les politiques parce que l'urgence pour eux, c'est de trouver à faire manger, mais pas de préparer les gens pour demain, pour le futur. Et c'est ce qui fait qu'on est dans l'éternel retard, dans l'éternel besoin. Et c'est un peu dommage. Parce que l'industrie culturelle en Afrique est un capital, ne pas négliger. Et on ne comprend pas que ce soit les bailleurs de fonds, que ce soit les responsables de nos pouvoirs, ils ne se soucient pas de la structuration d'une industrie cinématographique. Vous avez vu, vous êtes en Afrique, vous voyez, il y a des choses, des belles choses. On peut se dire d'ailleurs que tout ce que les autres devaient dire, ils sont fatigués, ils sont en train de reproduire. Et nous, il faut qu'on commence maintenant à dire ce que vraiment on a à dire. Cinema constitutes a very vital need for African people because they have to deal with their own images. If we don't have that chance to see our own images, then we will slowly disappear in front of our own eyes, disappear in our own imagination, and finally lose the capability of self-construction, self-realization. Merci encore une fois pour votre attention. Et puis juste après, le dépôt de gerbes sur la tombe de Sotouri Kouyaté. Les bus sont déjà disponibles. Merci encore pour votre attention. Thank you for welcome. Adolphe Lin, j'aime Nicolas Cage aussi, John Travolta, tous c'est des acteurs que j'aime. Les films action, par exemple Jean-Claude Van Damme et puis comment on appelle ça, Sick Norris. Ce sont des anciens films, mais c'est très très intéressant, je l'apprécie ça. C'est très bien. Et puis il y avait un film japonais aussi que je l'ai chez John Woo. Les films chinois, les américains aussi. Parce que Jack Chan aussi, si tu regardes aussi, c'est trop bon. Oui, on regarde FESPACO aussi. FESPACO aussi, ça nous plaît aussi, ça nous plaît. Il y a les comédiens aussi, et puis il y a le film karaté, et puis le film guerre. Bon, le film guerre là aussi, ça nous plaît pas, parce que si tu regardes ça, tu peux revenir rebelle. Parce qu'avant, si on payait, la fois passée, si on payait 1000 francs, on pouvait suivre plus de 4 films. Maintenant, ce n'est pas possible. Ils ont dit forcément que chaque film, il faut qu'on paye 1000 francs. Donc, c'est forcément qu'on
On regarde tous les films. Aux Africains de financer les images des Africains pour que les images ne soient pas déformées. Et là, je suis ravi et je vous remercie tous d'être venus au cinéma. Merci. Au revoir. Excusez-moi, cette facture. C'est important parce que c'est le moment du bilan où on voit le travail qui a été accompli en 2 ans. Et je pense que ça reste incontournable. Et FESPACO, c'est un... Il y a même des gens qui viennent ici et ils ne voient pas de film. FESPACO, c'est pas que le cinéma, c'est aussi une rencontre, c'est aussi les gens aiment venir, ils aiment traîner dans la rue, même s'ils ne voient pas les films, c'est FESPACO. C'est une rencontre culturelle importante. Et la culture en Afrique, c'est pas seulement ce qu'on va voir, c'est aussi les gens qu'on rencontre. C'est les échanges, c'est les manger ensemble, et FESPACO. Et en tout cas, c'est comme les grands festivals Venise, Cannes, Berlin, et les Oscars d'Hollywood. Parce que le FESPACO, ce n'est plus un festival du Burkina Faso, c'est un festival africain. Ça appartient maintenant à l'Afrique tout entière. My name is Jewel Anderson. I live in the United States in a small town called Thomasville. And since the time I was a child, I enjoyed the cinema. But I never saw people in the cinema who looked like me. And about 25 years ago, I discovered FESPACO. So now I like it so much, I come every other year. And I'm more concerned about who wins the award here than who wins the Academy Award in the Tanzania. I come because I see my friends. I've met Usman Simbini, I've met filmmakers, I've met actors, I've met actresses. And people always ask me, well, what are you? Who do you represent? I said, I represent the audience. And if there's no audience, there's nobody to come see the films, so we are very important. People sometimes aren't aware of the they don't know the rich culture of the whole continent of Africa. They have theaters, movies, they make movies, they act, they do everything that everybody in the world does, because this is where life started anyhow, but some people don't know that. So I come, I feast, I enjoy. As long as we do not become our own storytellers, we will not see which way we can take to go to the development without collapsing, without failing. Because if we are in the imitation of the Western countries, we shall never find our own role. Because we miss ourselves. You know, if you watch today television, what is the percentage of
images that you can see, portraying Africa by the Africans. But there is a lot made by other people, and they necessarily will tell the Africa as they believe, as they feel. It's not necessarily because they are dishonest or insincere, but they cannot see the things with our own eyes. I am rather optimistic because I can see Nigeria, for instance, how they are producing thousands and thousands of films telling their own stories, and now you can view Nigerian films everywhere in the sub-region of West Africa, but also in East Africa and South Africa. It will help particularly the youth in Africa to understand that nobody is going to construct Africa except themselves. We've always seen ourselves as Africans through Western eyes. But there's this feeling that I haven't said my part. This isn't exactly how I'm seeing it. The eye of the camera, the filter used to film a black person visually is not the same when filmed by a European or not. Still, Africa is used most of the time as the landscape for someone else's story. You see many films like Blood Diamonds. Of course, it takes place in Africa, but the main characters are from Western countries. And to me, I don't want to lose my time blaming the Western people. We are responsible of our destiny. We need to change something. If we start telling our own stories, I do believe that our people will know exactly which ones are giving them, are nurturing them, more than the simple entertainment movies. I feel that African cinema is a ghetto. Nobody walks around saying, Spanish cinema or French cinema or whatever. It's cinema. But when it comes to Africa, it's like we're in this ghetto. Label African filmmaker. So imagine being labeled African filmmaker and yet another ghetto, female African filmmaker. I'm a filmmaker. And I think there are a lot of women who are filmmakers. And I think the real problem is a financing one. It's because we still have massive issues about how we're going to do our next film, where we're going to get the money from. So you're put in that ghetto because you have to be in that ghetto to get the financing for your next film. But I don't think we need to accept this mentally and be part of that ghetto. Okay, we might have to do it, but it doesn't mean that that's how we need to think. The label African film will open the door to the European Union fund for God knows what, and then the French Ministry of Cooperation fund and the Spanish this and that. So there's a lot of money out there. And in a funny way, the money is always channeled to showcasing us, but the production phase, for us to make our films, is not part of any financing or any fund. This being assisted
has had very, very perverse effects on African cinema. One, there's no obligation of quality. If you get the money from the French foreign minister to make your film, if it gets out there or not, c'est pas grave, okay? And that has meant that there is no rigor in terms of who are you competing against. It becomes part of the spool. If all these institutions really want to help the development of African cinema, they know that's not the way to do it. We're not making films for the audience because we've become so removed from the audience. And, okay, cinema is an elitist thing, okay? And going through the French system, what is underlined is that conceptual, elitist, inaccessible. And that's why Nollywood became such a big thing. Suddenly you had part of the continent saying, you know what? I want them right here to watch my films. And that's why Egypt is also a different scenario. Egypt has a local audience. Egypt has an industry that is self-sufficient. You don't need to go find fun somewhere else. You don't need to find your audience somewhere else. The rest of the, let's say, francophone, mainly francophone cinema, it became an exercise of intellectual, conceptual vision of the future, which is a good thing. I'm not against it. I'm probably part of it. But in what way are we talking to the people that should be watching our films? I'm not sure that we're that accessible. Qui est baptisé Voyage à Alger de Abdelkrim Baloul qui est avec nous ce soir. Et avec votre permission, on va bien sûr appeler le réalisateur. Bien sûr, le temps d'appeler le réalisateur, je ne suis pas seul, voilà. Je suis avec un arabophone qui va traduire, bien sûr, pour tous nos amis arabophones. Du plus profond de mon cœur, avec des vrais sentiments non déguisés. C'est Deux morts. L'attaque de la Casa Maurice. Un mort, 10 blessés graves. 2 de ces milieux tués par les mines, qui transportaient des armes. C'est un commissaire. Qu'est-ce qu'il y a? En vous, mais là, vous ne mêlez pas de ça. I'm very pleased to welcome you here. We're having this press conference in honor of the fact that we have 5 short films that were financed through the program screening here during FESPACO. So we're excited to have our first press conference and to formally present the program and also to announce our next open call period, which begins May 16th and runs through August 22nd of 2011. With Africa First, I realized I cannot keep on working the way I used to, alone, on the side and doing my things. I need people around. That's why I'm very grateful about the program, because I've met people, I've met fellows I can give a call or send an email and, get the connections. Money is good, but, people who give you faith in what you do is even better. Yeah. And this is what we need. This is what I hope I'll get here in FESPACO, because it's very important for me to screen my films in Africa, and I expect not only good response but comments and how do you feel about that?
very few local governments are financing films. So far we have three main funders: EU, Francophonie, Organisation Internationale Intergouvernementale de la Francophonie, and then the French Ministry of Foreign Affairs, you know, for quite a long time. And then now you have little ones like World Cinema Fund in Germany, and then, but the main ones have been these three. It's very hard to get money for film because we don't have stars, you know. Actually, president are the biggest stars in Africa, all the Idi Amin, Mobutu movies and all. So you also realize that the film are only being made on the presidents, you know. They have to be very bad, and then you have the Mugabe and all the stuff. So those are the best films, you know, really. So you realize that who am I going to make a film with? Who's bankable? You know, maybe you go, okay, you start thinking maybe all the themes, the NGO themes like poverty. So those are what actually are the seller in African cinema. And then you feel like, I don't want to do this. You know, I was offered a Rwanda film like 3 times. Like somebody came, 3 people came to me and said, don't you want to make a film on Rwanda? You know, and I was shocked, you know, like, why do you want me to make a film on Rwanda? You know, so you realize that to deal with the themes you're interested in, it's very challenging. I think that there is an ideology from the Francophone side, you know, of helping people to develop themselves. And I hate that, you know. We are not equal, because if you think that, oh, these poor African guys, we have to develop them and to help them, that means there is no, I mean, we are all equals, all filmmakers, and you have just to spread, you know, $50,000 to everyone and let them make a movie. And I think that this is not the good solution. The solution is you see people, some of them are talented, you help the talented and they make their films, you know. We don't need 100 or 200 or 500 filmmakers in Africa. We need just like 20 good filmmakers, and I think that African cinema will exist. I'm always, you know, very, very thankful to the audience, because they are free to love or hate your movie, and when they love it, it's with a lot of generosity, and this is something that gives you such an energy to continue making things despite of all the difficulties. Des images fortes en Afrique. Il y a une lumière extraordinaire toujours. Il y a des images dans la rue, surtout ici au Burkina Faso, extraordinaire. La circulation, les femmes sur les vélos avec les bébés derrière. C'est des images fortes de la vie, d'une cité moderne africaine. Et j'ai envie de filmer ça, juste pour regarder, pour le plaisir d'avoir ça. Et j'aime bien, c'est ça mon travail. C'est un travail intéressant. So much potential, you know. It doesn't matter which direction you go, fantasy, whatever. I just feel like the culture is so vivid. There's so much. Mais c'est ce que moi, quand j'étais gosse, je ne comprenais pas français. Mais je voyais les films et je les comprenais. Mais je ne parlais pas un seul mot français. Mais c'est des films américains qui venaient doubler en français. Ce n'est pas des films d'origine française. Donc le cinéma, c'est l'ouverture. I think this festival is still very important, because FESPACO is a place where we keep thinking to
the ways that we should develop our cinema, not necessarily as an industry. What is even more important for us is that cinema gives us the possibility to tell our own stories. Pour moi, c'est plus dur. Je ne sais pas comment ça peut être facile, sauf s'il y a miracle. Or, pour le moment, le miracle, ça ne fait pas partie de nos pays en ce moment. Bon, cette nouvelle génération, c'est pour ça qu'il faut s'organiser. Parce qu'on a des pouvoirs qui n'ont pas le même sentiment, même la même sensibilisation pour l'industrie cinématographique. Et ces jeunes, il faut qu'ils soient encadrés. Il ne faut pas qu'ils fassent des films dans les mêmes conditions que nous. Ainsi, des intellectuels africains, des amoureux du cinéma ont voulu créer un festival du cinéma africain, afin de faire en sorte que les images d'Afrique soient d'abord faites par les Africains et vues par les Africains. The fact is just a lot of people has been invited and they didn't receive their plane ticket, like John Akomfra. He was the president of the jury, but he's not there. We should have the FESPACO prize. All the journalists didn't receive their plane ticket. When I arrived, they told me that, they sent me an email saying that I have to stay at the Ant Mendes Hotel. When I arrived there, they said, no, your name is not here, you can stay here. So I moved to another place, and they looked at the list and they said, no, we don't have your name. Non, vous savez qu'une grande manifestation comme le FESPACO, lorsque vous l'organisez, il va avoir des points faibles et des points forts. Toute organisation ne peut pas être, comme vous dites, parfait, même si notre objectif c'est d'aller à la perfection. Je pense que nous prenons positivement les critiques. Ce que nous prenons, il y a les critiques qui sont utiles, qui vont nous faire avancer. I just think, the sacrifice is quite high, to really get this cinema to exist. The biggest frustration is mainly the African governments, really. And I really think it's really important for us to be more aggressive, towards those governments, really, because it's their responsibility, to really give a cinema to the people. Je crois qu'il faut une nouvelle génération. Parce que la génération qui nous gouverne, ils ont peut-être peur du cinéma. Mais ils ne le voient pas en tant qu'instrument fédérateur de culture, d'argent. Il faut parler business. Mais ils n'y croient pas.
His Excellency the President of FASO, who is accompanied by his wife, Madame the First Lady. Les membres du jury ont commencé donc à recevoir les félicitations de son Excellence, Monsieur le Président du FASO. Et comme je l'ai dit dans l'ordre, l'Union européenne est sur le vidéo, documentaire, court-métrage et l'homme. These are the jury members, the jurors, who've been working hard over the week to judge the various films and make it a competition. We have the feature film jury, the short film, the documentary, and the diaspora. The short film, the documentary, and the diaspora. His Excellency, the President of FASO. Thank you, Excellency, the President of FASO. Thank you. Voilà. Président du jury, l'Union européenne, Stéphano, Manservici, Diaspora, Feliciane, Célécia, Ebemino, François, Boukouache, documentaire, défilé devant son Excellence, Monsieur le Président du FASO. Deuxième acte de cette cérémonie de clôture, nous allons maintenant faire corps avec les artistes, les danseurs, des musiciens et dirigé de main de maître par le chorégraphe africain Salia Sanu. Donc le spectacle chorégraphique. C'est le nerf de la guerre. C'est vrai que même pour le cinéma, même si on ne parle pas en guerre, mais c'est le nerf de l'action, de toute action. Si vous n'avez pas les moyens financiers, il vous est difficile effectivement de mener à bien votre action. Je pense que le FESPACO, comme beaucoup de festivals à travers le monde, connaissent des difficultés. Même en Europe, les fonds qu'on remettait à la culture sont en train de se rétrécir. Et en Afrique aussi, c'est la même chose. Dans les budgets des États, la part consacrée à la culture de manière générale est insignifiante par rapport à ce qui est accordé pour la santé, l'éducation et bien d'autres secteurs de développement du pays. Donc c'est un phénomène, si vous voulez, qui est global, qui concerne un peu le secteur de la culture. No, no, no! There's a real problem with the entire system. And so unless something breaks quite radically, we're going to stay in that vicious circle going round and round and round. You have to make movies and the best you can, and Africa needs to be in international way and to be visible. And as long as you make films only for FESPACO and then for ethnic festivals in Europe and everywhere, it's just like a marginal way to let Africa being invisible. And I think that we should have more ambition. We are not
talking about cinema. Do you remember that at the opening ceremony, the Ministry of Culture at the end of his speech said, "Welcome in Burkina Faso, where you will discover the Burkina cuisine with the poulet au rabilé." So I ate, a lot of poulet au rabilé, and now it's done. I don't want more, poulet au rabilé. There is no cinema. It's a touristic way of just, talking about this country. If they don't respect filmmakers and cinema, there is no reason to be here. Mesdames, Messieurs, maintenant, ce cérémonial de remise de l'étalon d'honneur à Sotigui Kouyaté. C'est le pouvoir politique qui doit imaginer comme un rêve. Je veux bâtir ce pays, pas aujourd'hui, mais demain. Et donc je fais tout pour que cela soit fait. Et ça existe, le monde moderne est là. Donc je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas un jour à ce stade-là. Il faut des hommes, des femmes, une nouvelle génération. Et c'est sûr, avec conviction, que ça va venir parce que des changements démocratiques, on ne le prévoyait pas. Mais c'est arrivé, même si ce n'est pas correct, ce n'est pas parfait, mais c'est déjà là. C'est l'annonce de quelque chose. Mesdames, Messieurs, éminentes personnalités, nous passons à la première partie, la proclamation, et nous commençons. Excellency, Mr. President, Madam Kampare, Your Excellency, Mr. Prime Minister, Mrs. Longo, all eminent personalities present here, all protocols observed. Ladies and gentlemen, it is our sincere hope that all African governments and the African private sector will take notice and develop robust policies, create an enabling environment, and invest resources to support and promote the cultural industry and economy in Africa, particularly the cinema sector. Thank you. The first category is the prize for Best Film Poster. And the prize goes to Isaha by Dahman Ouzid from Algeria. Le prix de la meilleure interprétation féminine d'un montant de 1 million va à l'actrice qui a joué dans le film La Festival. Come again, please. No, it's the prize for the best poster, l'affiche. Ok, et le prix d'abord, je m'excuse, le prix de la meilleure affiche. It has been more than 40 years that FESPACO exists. Even if you are a bathroom cleaner, you become, better and better. So there is no way to apologize. It's not because we are African or black. This ethnic logical of supporting people, even if they are bad, because you are from the same ethnic group or we are, we have the same color, etc. I don't care about that. So I'm stopping from now, to come here. I don't want to become a kind of caution, what we call in France, So, but I will send, my movies, not in competition again, but just to let the African audience to see my work. But I don't want to be connected with this
this place. Mais je pense qu'il ne faut pas refuser la critique parce que le festival, c'est d'abord un espace de liberté. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un espace comme un festival, c'est d'abord la liberté. Si vous n'êtes pas à mesure d'accepter les critiques, c'est que vous ne pouvez même pas manager un festival. C'est vrai qu'il y en a qui vont avoir des propos excessifs, il y en a qui vont avoir des propos modérés, mais l'essentiel, c'est que nous puissions être justes avec tout le monde et que nous puissions permettre à tout le monde de parler. Parce que ça ne sert à rien de cacher les problèmes s'il y en a. S'il y a des problèmes, que les uns et les autres soulèvent le problème. Le prix pour la meilleure musique, for the best music, goes to Wassis Job for his work on 3 films. Ce prix est accompagné d'une enveloppe de 1 million de francs CFA plus un trophée. Et il sera remis par M. Souleymane Cissé, cinéaste du Mali.
Avec le